నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ కృష్ణ కిరణ్. కామినేని హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్స విభాగంలో సర్జికల్ ఆంకాలజీ విభాగంలో కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ పేషెంట్ రామారావు గారని మా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అతనికి పురుషాంగం మీద చిన్న క్యాన్సర్ కణితి ఉన్నట్టు నిర్ధారణ అయింది. అయితే సర్జరీకి ప్రిపరేషన్ చేస్తుండగా హార్ట్లో సమస్య ఉందని బయటపడింది. సో హార్ట్లో ఆర్టరీస్ అవి బ్లాక్ అయ్యి దీర్ఘకాలిక షుగర్ ఉండటం వల్ల ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అయ్యి కరోనరీ ఆర్టరీ డిజీజ్ ఉండడం అయిందనమాట. సో దీనికోసం వారు చాలా హాస్పిటల్స్ కన్సల్ట్ చేస్తే అది స్టెనోసిస్ క్రిటికల్గా ఉంది, మనము ఆపరేషన్ అప్పుడు చాలా రిస్క్ ఉంటుంది, కార్డియాలజిస్ట్ని వాళ్ళని పక్కన పెట్టుకొని చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఒపీనియన్ కోసం మా దగ్గరికి వస్తే నేను కార్డియాలజిస్టు కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ మేమందరం కలిపి పేషెంట్ చూసిన తర్వాత ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం అనేది సివియర్గా ఉంది, మత్తు ఇచ్చినప్పుడు కానీ సర్జరీ చేసినప్పుడు కానీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని టెస్టుల ద్వారా తెలిసిందనమాట. సో దీనికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఆలోచన చేశాము. అయితే హార్ట్ సర్జరీ ప్లస్ కింద క్యాన్సర్కి సంబంధించిన సర్జరీ ఒకేసారి చేస్తే ఆ రిస్క్ తగ్గించవచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం ప్లాన్ చేద్దామని ఆ విధంగా చేయటం జరిగింది. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్ చేయటం చాలా అరుదు, ఎందుకంటే హార్ట్కి ఆపరేషన్ అనేది దానంతది చాలా పెద్ద ఆపరేషన్, మేజర్ ఆపరేషన్. సో ఆ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం రక్తం అది గడ్డగట్టకుండా ఇంజెక్షన్స్ అవి మెడిసిన్స్ అవి ఇస్తారు. సో అదే టైంలో మనం వేరే ఆపరేషన్ చేయడం అనేది కొంచెం రిస్కీయే. కానీ ఇతని కండిషన్ ఎట్లా ఉందంటే హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసి దాని నుంచి కోలుకున్న తర్వాత క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేద్దామంటే టైం అయిపోయి అది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఆల్రెడీ 3rd స్టేజ్లోకి వెళ్ళింది. అందుకే మేము 2 ఆపరేషన్స్ ఒకేసారి ప్లాన్ చేసి ఫస్ట్ హార్ట్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ డాక్టర్ రాజేష్ గారు చేశారు. సో అదంతా చాలా స్మూత్గా అయ్యి ఎక్కువ బ్లీడింగ్ కూడా అవ్వలేదు. సో ఎప్పుడైతే బ్లీడింగ్ని రివర్స్ చేశారో మేము అప్పుడు అదే సమయంలో హార్ట్ ఆపరేషన్ అయిపోయాక కింద క్యాన్సర్కి సంబంధించిన సర్జరీ కూడా చేయడం జరిగింది. మొత్తం కలిపి ఆపరేషన్ 6 నుంచి 7 గంటలు జరిగింది. పేషెంట్ కూడా వితౌట్ ఎనీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్, రక్తం అవసరం పడకుండా ఒక 5 రోజులలో పేషెంట్ కూడా డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాగ కాంబైన్డ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తే హార్ట్ పేషెంట్స్కి మనము హార్ట్ కండిషన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాన్సర్ని కూడా ఒకేసారి డీల్ చేయగలుగుతాం. ఇలాంటి ఆపరేషన్ చాలా రేర్. అయితే కామినేని హాస్పిటల్లో ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉండడం, ఐసీయూ కేర్ అది బాగుండడం, కార్డియాక్ టీమ్ చాలా ఎక్స్పర్ట్ కార్డియాక్ టీమ్ ఉండటం వల్ల మనం ఈ క్యాన్సర్ సర్జరీని విజయవంతంగా చేసి పేషెంట్కి చాలా బెనిఫిట్ చేయగలిగాము. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone, I'm Dr. RAJESH DESHAMUKH. I'm consultant in cardiothoracic surgery in Kamineni Hospitals, LV Nagar. So this is just a small detail regarding one of our patients, Ramarao, Mr. Ramarao. He was referred by our oncologist Dr. KRISHNA with a malignant condition and for which he required operation. But while he was being evaluated for surgery, at that time they also found out that he had coronary artery disease also, and as we know nowadays coronary artery disease is a very common condition and also it is a treatable condition. So previously so now the problem is he had 2 problems to be dealt with. One is a cancer and other one is the coronary artery disease. So both requires operation and bypass for coronary artery disease and for the surgery again for the malignant or the cancer. So the question comes is the decision making. So previously what they used to do was, first they used to operate for the heart condition, that is bypass surgery, and then wait for 4 to 6 weeks or at least 2 months till the wound heals, and then again subject the patient for second surgery and for the cancer condition. But the problem with this, the reason for this was so that the wound heals and then the chemotherapy can be started after 6 weeks, otherwise the wound which was there for the bypass operation would give away. And the problem with this is 2 months in a condition or a patient who has a cancer is a long time. The cancer stages from one stage, it can go to the higher stage in 2 months. So the patient loses the benefit. And so what we planned was, if we had to operate for the cancer, the survival was very high for this patient. So in that regard, we took a decision saying that we could do both the surgeries at the same sitting. And today heart operations electively done has a risk of less than 3% mortality. That is, the death rate is 1
3 in 100, which is quite acceptable rates and with less morbidity also. So in that way we decided that we discuss with attenders and we discuss with the patient that he has to undergo both the operations at the same sitting, and they were quite positive about it. And with the background of the cancer, knowing that if operated for cancer, he will have a better chance for survival for next 2 to 3 years at least minimum. So in that we subjected him for surgery, and the advantages is that the cost of hospitalization is avoided, and double hospitalization is avoided, and double surgery time is avoided. So during the process, the patient was subjected first for the coronary bypass operation, and then during the bypass operation we usually give blood thinners. So the surgery went on smooth and there was hardly any or negligent blood loss during the bypass operation. And then what it did was we reversed the blood thinners effect, and then the patient was as good as before the cardiac bypass operation, and the bleeding tendencies. And after that we handed over to the oncology team. So oncology team took over in the same anesthesia and continued their process, and the whole surgery was total duration of 7 to 8 hours. And the patient had a great benefit, because once shifted to ICU, within 2 days he was out of ICU, within 5th day he was discharged, which is routine for any CABG or bypass patient. And there was no blood transfusion required for the patient during, although there were 2 procedures, but there was no requirement of blood transfusion. And a great benefit during this process is that the hospitalization cost is avoided, because you don't need 2 admissions, and then doubling the cost is avoided, and along with that the patient gets benefited in the same sitting, and we can avoid the staging of the cancer from moving from one stage to another for the delay of the operation between the heart and the cancer operation. So usually people or the doctors tend to hesitate, because they think that cardiac operation can go wrong, and then after that doing for the cancer in the same sitting becomes much more risky for the patient. But concepts have changed, ICU management has changed, the bypass operations are much safer now. So in Kamineni LB Nagar we are able to do the combined procedures for any cancers, along with that any associated cardiac conditions, that be it a bypass or a valve replacement surgeries. So I think any referrals are welcome in this regard, and also this is a message that it can be safely done, this procedure can be safely done, and along with that the cancer surgery can be anything, be it a liver cancer or the bowel cancer or uterine cancer, or currently we find that cardiac conditions are very well associated with malignant conditions because of the extended longevity. And but as I said, not many people do the combined procedures together, that is the cancer surgery along with the bypass surgery. So it's very rarely done, and maybe around 5 to 10% of the associated malignancies are subjected to 5 to 10% of the patients are subjected to combined procedures, knowing the fact that they don't have a good backup of cardiac team or ICU team. But then knowing that 5 to 10% is a lot of numbers, looking at the total number of patients with cancers. So in this regard, I think the combined procedures do really benefit the patients regarding the cost and also fast tracking the procedure. And after that they can go for the early chemotherapy, and I think there's a great benefit for the patients. B. Ramarao, Ongol district. నాకు 3 నెలల నుంచి బాగలేదు. నాకు ఒంగోలు చూపిస్తే కొంచెం క్యాన్సర్ ఉందని చెప్పారు. నేను నేరుగా హైదరాబాదు బసతారకంకి వచ్చాము. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్లన్నీ చేశారు. అక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తామన్నారు. మళ్ళీ తర్వాత హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని ఆపారు. ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ సరే మేము ఒంగోలు వెళ్ళిపోయాము. ఒంగోలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకు అక్కడ బంధువులు ఉంటారు, వాళ్ళు మాట్లాడి మళ్ళీ 2 కామినేని హాస్పిటల్లో మాట్లాడి ఆపరేషన్ చేయించారు. నేను వచ్చింది క్యాన్సర్ మీద వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చేలా హార్ట్ కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది. నాకు అంతకుముందు ఏం తెలియకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏదైనా కూడా ముందు ఇది చేస్తే అది చేయటానికి లేదు, అది చేస్తే ఇది చేయటానికి లేదన్నారు. ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ ఇది పెరుగుద్దామని చెప్పి సరే వీళ్ళని ప్రోత్సహించి ఇక్కడ అడిగితే కామినేని వాళ్ళు సరే ఒప్పుకొని 2 ఆపరేషన్లు 2-3 గంటల తేడాతో చేశారు. నాకు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. కృష్ణ గారేమో
క్యాన్సర్ చేశారు. హార్ట్ ప్రాబ్లము ఆయన రాజేష్ గారు చేశారు. ఇద్దరు చేశారు, ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు. అందరూ బాగానే సహకరించారు. మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏం చేయలేదు. డాక్టర్లు ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ అండి.